We have from Congrats. Davao City National High School, Team A. Represent Davao. Of course, represent Davao City in the national finals in October. Once again, Davao City National High School, Team A. To give the award, once again, we have Coach Charlie Rochas and Miss Kasama dyan si Remedyo. Natagan kayo sa last time. Hi, my name is Rinali Remedios. Hi, I'm Rana May M. Abelia. Hi, I'm Princess Alciaya Asombrado. Hi, my name is Sheena Mayel Tagaylo. And we're from Davao City National High School. Congratulations, Davao City National High School. Kamo ang representative sa Batang Pinoy Davao City Beach Volleyball for Girls Under 17 Volleyball sa Batang Pinoy. Kumusta ang inyong dula? Challenging sa mua karon para sa kuha kay as a first timer po sa kuha pod and kapoy siya and laban lang pod para sa national. Lingaw siya na experience as a first timer. And then, dagan kayo mga challenges na amo ang na-encounter pero na-overcome ramon pod na mo. Okay lang and like first time man ako dagan kog naibalan na unsay bawal sa indoor or basta mo na lang. So, wala. For me, ang among na experience kay very enjoy kanang lingaw siya and maka-excite and at the same time kana makakulba kay syempre first time na mo tanan and first time na mo ma-expose ani nga kaning outdoor na dula and lingaw siya kay na kaning na may na experience kay ani nga padula. Namoy gusto i-shout out pasalamatan. Shout out there sa sila ay. Shout out sa akong tita. Shoutout dahil sa akong family and ano to eh? Shoutout sa akong family mo lang. Shoutout po dahil kay Ma'am Babs, Solgay, Lady Bam. Shout out din sa akong family and kay Lady Bam and kay Ma'am Bebs. Shout out din kay Ma'am Sol. And I thank you. Davao City National High School Girls Beach Volleyball Team na champion sa Batang Pinoy Davao City Beach Volleyball Qualifying Tournament. Anong masasabi niyo sa laro? Sobrang saya! Hey!